तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले साडे सारे ही श्रोता नूं व्यूअर्स नूं मेरे बलबीर कौर वालों सत श्री अकाल सलाम नमस्ते जी। अज दे हाल टॉक शो विच असी एक नवे इशू लैके आए जिहदे विच असी गलबात करांगे अल्कोहलिज्म दे बारे अवेयरनेस देण वास्ते। ते साडी टीम दे विच साडे नाल साडा साथ देण वास्ते इन्हें सिटी एंड सैंडवल हॉस्पिटल तो दो शख्स जो साडा अज दे हाल टॉक शो विच साथ देंगे। सो इंट्रोड्यूस करावांगे तुहानूं हैल्थ टीम दे नाल जो कि सानूं अवेयरनेस देंगे अल्कोहलिज्म दे बारे ते इहदे विच किस तरह असीं राहत पा सकते हैं, की हो रहा है अल्कोहलिज्म दे विच ते कम्यूनिटी नूं किस तरीके दे नाल राहत मिल सकती है। यह सारे मुद्दे ते गलबात करांगे साडे आए गैस्ट दे नाल। इंट्रोड्यूस कराने तुहानूं इन्हां दे नाल साडे नाल बहुत प्यारे जे गैस्ट ने NHS दी टीम दे विचों जो कि समांथा मॉर्गन एंड रॉक्सी महरूफ। So another introduction to Hadinal Grandia. Welcome to Kashi TV. So thank you so much for coming. Can you please introduce yourself, please? Well, I'm Samantha Morgan and I'm an alcohol specialist nurse at Sandwell in West Birmingham NHS Trust. I'm part of the alcohol care team there. I'm Roxanne Maroof and I'm also an alcohol nurse for the same trust as Samantha Morgan, Sister Morgan. जिदा कि इन्होंने दसिया कि एल्कोहल टीम जी कि साडे सैंडवल हॉस्पिटल के बेस है वो थ्रू काम करते हैं तो अवेयरनेस देंगे ने जानकारी देंगे तो किस तरीके दे नाल राहत मिल सकती है वो बारे तुहानूं जानकारी देंगे हैं। चलते कुछ सवाल जोड़े क्वेश्चन सारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं तो असीं भी जानना चाहते हैं पूछते हैं हेल्थ टीम तो। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू स्टार्ट व्हाट इश्यूज आर सीइंग इन अ हॉस्पिटल रिलेशन टू अल्कोहल। Well, we see many patients each month that come in either with alcohol withdrawal, alcohol intoxication or health issues that are associated with alcohol. So it's our kind of role is to make sure that they get the appropriate care and support while they're in hospital. सो अलग अलग तरीके दे जेड़े हेल्थ रिलेटेड इशू जो कि अल्कोहलिज्म करके हुंदे ने उन्हां दे नाल रिलेटेड जेड़े हैगे उन्हां दी देखभाल करते हैं ते उन्हां नूं जानकारी दिंदे हैगे। सो उहदे विच कई चीज़ां होर भी शामिल हुंदियां जो कि रिलेटेड टू अल्कोहल हुंदियां ने उहदे विच इन्हां नूं किस तरीके दे नाल डील करना है सारी जानकारी दिंदे ने साडे समांथा। सो इन्हां दा काम है हैगा। सो इज इट द सेम जॉब यू डू इज वेल और योर इज स्लाइटली डिफरेंट? It's predominantly the same role. We work within a team. It's just that Sam has a more specialist approach. So if I have a patient that I need more support with and it's a bit more complex, Sam is always there as support to come in and offer her specialist advice. So you work as a team. Yeah. सो जिदा कि इन्होंने दसिया कि टीम वर्क जोड़ा है बहुत इंपोर्टेंट होंगे जो भी असी किसी हेल्थ के बारे गलबात करनी है स्पैशली अगर अवेयरनेस देनी है या स्पैशली अल्कोहलिज्म रिलेटेड कोई है तो वो जोड़े है मिल के एक टीम बन के किसी की हेल्थ की लुक आफ्टर करते है। सो चलेंगे साढ़े नैक्सट क्वेश्चन वाल जो कि है व्हाट कोज अल्कोहल डिपेंडेंस। So alcohol dependency is sometimes known as alcoholism and is the most serious form of a drinking problem and describes a strong, often uncontrollable desire to drink. And drinking plays an important part in the day-to-day life of alcohol-dependent people, which could lead up to building a physical tolerance or experiencing withdrawal symptoms if they stop drinking alcohol. Alcohol dependency is not something that happens overnight. This is something that gradually happens over time, and there are many triggers for alcohol dependency. You know, it could be bereavement, it could be divorce, it could be the fact of money issues, or something that happened in your childhood, so abuse, or it could be current abuse that's happening. You know, it could be the fact that you're retired or you're lonely or you're bored or stressed. There's shame, there's guilt, there's mental health, and all of these triggers kind of, you know, can be something that causes your alcohol use to kind of build up gradually over time, causing alcohol dependency. Okay. जिदा कि सामने दसिया समांथा ने दसिया कि जेड़ा अल्कोहलिज्म जड़ी हैगी है
ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਡਰੋ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਣ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? I think it's fair to say really there is no definitive diagnosis for what is an alcoholic, what is alcoholism. It's a very personal journey that patients go on. But what happens is as the alcohol team we visit patients where we've had a look at the notes and we can see there's some concerns about the patient's alcohol consumption. It may be that they're just drinking over the government guidelines, which is 14 units a week for men and women. So we'll go along and do a thorough assessment, which we call an alcohol assessment. And sometimes patients see us come in and they can see the badge and they say, oh, I'm not an alcoholic, but it's not that at all. It's about just doing a quick assessment to see how much you're drinking and is it sort of moving up towards moderate to severe alcohol consumption, which would then help us to be able to look and say, okay, well, this patient may be at risk of alcohol dependency, meaning the patient has to drink in order to function in daily life. Okay. So is a checklist, you were saying there is a checklist, or what? How do you do it? Like, is it mainly you tick the box, or it's kind of just like a holistic kind of more? There is kind of standard questions that we ask, but we okay. So do you score them? Personalise them for for each patient, so they each have kind of an individual plan put in the notes. So you know, because not one plan doesn't fit all, so everybody is individual, so it's going to be different plan for everybody. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਲਈ ਹੋਏ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਰਸ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ? I think before we talk about the symptoms, if it's okay if we just step backwards for a second, because we also have, so we've talked about alcohol dependency, so when somebody becomes reliant on alcohol to function in daily life, and that could be somebody who has to get up in the morning and have an alcoholic drink before they can even start their day. Okay. So if we step back from alcohol dependency, we also have alcohol misuse, which tends to be the beginning, doesn't it? Yeah, and
It includes binge drinking as well, which Okay. you know, is also harmful drinking behaviours it can be. ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵਧਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਕਅਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੀਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਰਿੰਕ ਲਈਏ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਯੈਸ Thank you. So yeah, just talking about alcohol misuse. So yeah, as Sam said quite rightly, the majority of people, you know, enjoy a drink occasionally, and then others begin to develop. It might be that they have a problem in their life, and they begin to develop a habit of using alcohol to change how they feel, and that might be that they drink in a binge style, and that could be, you know, in the middle of the week at the weekends. It could be at gatherings. It could be at parties, celebrations. Payday, exactly. Weddings. Okay. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੌਕਸਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਕੇਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ Yeah, so we tend to see that this sort of journey begins where people start to drink unmanageably, so they don't just drink for that evening. It might be that they're the last person standing at the bar or the last person at the function, or the person who's drinking a bit differently. Families start to notice. And that's sort of classically the alcohol misuse, someone using alcohol in an unproductive way, in an unfunctional way, and it's having consequences on their life. And that might be that physically they feel terrible after drinking, so that's alarm bells. Their mental health might take a dip, so they feel really quite low after these huge binges. And then their emotional well-being as well, they're not able to sort of regulate their emotions as normally somebody would who's sober, or how they are when they're sober. Yeah. And it's just quickly to say that, you know, sometimes they end up in A&E intoxicated, and kind of majority of people can have a drink and kind of, you know, have insight into how much they're drinking and know when to stop, but you know, it's kind of is a concern for us when we're seeing people turn up to A&E and being admitted due to the level of their intoxication following a binge, because that tells us that something, you know, is going on, and you know, that they do need more support, especially if that's numerous times as well. There's a pattern, is that's a highlight, you know, red flag for us that this isn't normal behaviour. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਰ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ So shall we go our next question now? So we've seen the signs and how is it treated in hospitals basically? So is it, or you want to go anything you want to mention before that? Well, I think with the alcohol misuse, that tends to be how individuals present in the first instant. And that's where we're key, really, getting in there and explaining to individuals about what resources are available and what they can do to change. And normally it's very simple things that they need to change, about how they're coping with their problems, the style of drinking, reducing their units. But across the board, really, we don't need to get involved clinically with those patients. Yeah.
it's a different set of circumstances with alcohol dependency. So these are the patients that have to drink in the morning in order to be able to function. And it's really quite dangerous when we have a patient coming into A&E who's alcohol dependent. So the management of that patient is very different. So the symptoms of alcohol withdrawal are, so a patient can be tremulous, so it could, not just in the hands either, it can be all over body tremor. They can be sweating, or their palms are clammy. They can be very agitated or feeling very anxious. Their heart rate will, heart will feel like it's pounding. They might feel a bit nauseous or be vomiting. They could have hallucinations, and kind of when we move into the hallucination and thought disturbance part of alcohol withdrawal, if it's left untreated, then it's a very severe form of alcohol withdrawal that could end up being fatal if left untreated. And also alcohol withdrawal seizures, which is the same. If you stop drinking suddenly or you're not given enough medication, is that some patients have alcohol withdrawal seizures, and that kind of is a risk in itself, because a seizure can be very severe and cause long-lasting permanent damage to your brain. And so it's vital that we know the truth when patients are coming in the hospital about their alcohol consumption, so we can make sure that we prevent this from happening. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ ਸਵੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲਕੋਹਲ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੰਪਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ A&E ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ A&E ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੀਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦਡਰੋਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ A&E ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਇਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਨ? ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ। So the patients that we've done an assessment and that we feel that they are at risk of alcohol withdrawal, is that we've actually got our own kind of pathways on how to manage patients' alcohol withdrawal symptoms. Okay. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ। I'm aware that different hospitals and services use a similar medication, so it's benzodiazepines, but to us, every kind of hospital and service has their own different ways of management. So we use it's a medication called diazepam, and
there's an alcohol withdrawal scale called a CWAR that ourselves and hospital staff use to kind of assess patients' withdrawal symptoms, and from then that score they're able to administer a dose of medication, diazepam, to that patient, so as per the alcohol withdrawal pathway. Okay. Yes, absolutely, because each person come with the alcohol, they're going to have a different, if they're having a seizures, obviously they're going to have a treatment for that as well, or they're going to have a scan as well. So some people don't get, so everyone is so different, and not every, and even the same patient can walk through the door that we know and have very different withdrawal symptoms from one admission to the next. Yes. So it's always really important to, so some patients don't experience withdrawal symptoms, it's just that like phenomenon that happens with some people, which is just, and then other people don't drink as much and they have really severe withdrawal symptoms, so it's always about developing that plan and treating that person, you know, individually and holistically, so you know, that their withdrawal symptoms are managed to prevent the onset, you know, of these, and if they do, then they, you know, then they're managed with more medication. Okay, so withdrawal symptoms ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ symptoms ਨੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ. I've just mentioned they might be on medication that interfere with certain medications, so they have to have a different medicine as well compared to the medicines. So sometimes patients can be allergic to medication and we have to adapt it, but that's all what we're there for, you know, is that, you know, we're there for the patient. And the one thing I'd just like to stress is that there is no judgment from us. We're there to help and support, you know, is that we totally understand and we want to try and help them get, you know, make their hospital stay, admission positive, you know, and that they shouldn't be suffering with alcohol withdrawal. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨਲੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ. ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਲਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ. Yes, so we was on the how is it treated. So who's involved in your team? Is it just two of you, or there is a community worker as well? Right. So we're you are not just two of you working together, not aren't you? just two of us. So we've actually got a team of we're blessed really because we've got an amazing team, and I'd just like, you know, we are an award-winning alcohol care team. Oh wow, that's really nice. And NHS England are using our plan and us as kind of model, to role models for their 5-year plan of all inner city hospitals having alcohol care teams. So we've been involved in that. So it's Professor Bradbury who is our lead toxicology consultant. She thought of the team and set this up, which is just absolutely amazing. And then we've got Arlene, who is the nurse consultant, and she's our lead nurse. And then there's myself and Carol, and we're alcohol specialist nurses. We've got Roxy, and then we've actually got Matt and Pete, who are alcohol practitioners. So they're not nurses, but they're extremely experienced and talented alcohol workers and have been working in the field a long time. So
we're really... So you got a very big, hand over you all working together, which is nice when you can support each other, and how you going to be reached. I think within 5 years it's going to be great. So do you have like many people like in your team, Asian as well, like who can provide in different language, or do you have some leaflets translated as well, if you want to give it to in the Asian community, basically? Yeah, well, this is a really good question, because that's why we're here. That's why we've come to talk to you, because we've noticed, if I just step back again, but collectively, if we look at the amount of patients that we see, we're a busy team, we can sometimes see up to 250 patients a month. And if we look at all of the alcohol-related admissions that we see, roughly around 80% are represented by British white community. Okay. And then the next second largest representation is the Punjabi community. Okay. It's a big number. It's a big number. And then we looked sadly at the mortality rate. So, and that was really quite startling, because it was. Basically the Punjabi community mortality rate was 2% more than the British white community. And that's for alcohol related admissions. So that's an umbrella really for all of the different reasons related to alcohol. Okay. And we realised we needed to come and talk to the community and raise awareness and break down the boundaries of obviously stigma, shame. It is a stigma, because sometimes we, in lots of people in Asian community, they think women doesn't drink, but there is an increased number of women who has that problem as well, but they are ashamed to come up front. We see it ourselves, and sometimes it's difficult because of this stigma, shame, guilt, pride, honour, is that in all communities is that they don't tell us about alcohol consumption, and it's only when they start developing symptoms of alcohol withdrawal that they have an alcohol withdrawal seizure that we get involved, and then we start looking more deeply and asking more questions, and part of our job can be quite sad really, because some of these patients should have been in hospital because have had symptoms of alcohol related health issues and haven't seen anyone, and then they come into hospital and they pass away, and if they'd come up sooner then, or spoken to us, or someone had reached out, is that we kind of might would have been helped them, or you think there is and we find it really sad. It is, because of the community, what people gonna say, that's the line they say, what people gonna say if you go friend, or this girl is drinking, or this woman is drinking, because it's quite different in Asian culture. They can expect man to drink, but women they don't expect. Still they still want women to be that traditional the way they see. But nowadays it's changed, and the problem is that because they are hiding and drinking, that make it worse. The other issue we see with men from the Punjabi community is they come in and underreport their drinking, so it's just a couple of shots. And actually when we start to do the work with these patients, because they've become so incredibly unwell, is that they're drinking sometimes half a 70 cl or half a litre of a strong spirit, which directly affects the physical body in many ways, just to mention the liver. Because there's no risk, there's no risk drinking, just because the government's recommendation is 14 units for male and females a week. It's actually classed as kind of more low risk. Anything above 14 units, you kind of you can start causing health issues associated with alcohol. And it's to remember that alcohol is actually, is a toxic substance. It is a drug, and there is no risk drinking. There's always risks associated with any alcohol use. Sam, like you mentioned, alcohol is a drug, but a lot of people, I will say, in Asian community don't believe this.
They think, you know, in the parties, there isn't any party I haven't seen where is no alcohol. But the way is drinking is, I mean, you do drink, everybody drinks, but it's the limit. It's the limit, isn't it? Yeah, and we kind of looked into all this a bit more and looked at like religious gatherings and weddings can be over 4 or 5 days. So if you're drinking for 4 or 5 days and there's alcohol available, that would actually be classed as a binge. So you know it could be harmful, and especially if you're on certain medications or you've already got you're already drinking too much or you've already got some other health issue, alcohol can really affect that, but it's just not spoken about as much. Yeah, and the other thing I have noticed, because being an Asian, I will say, like, they don't mind a man drinking. You know, it's normal for a man to come home from work and a drink. Funnily enough, we spoke Pretending website, which is a Punjabi community resource with audio shares, and there's many languages that this resource is converted into specifically for. It is a brilliant website. Oh, wow. He's really knowledgeable. Yeah, so we do have that we'd like to mention and also to share with the Punjabi community, that there are resources out there specific for whatever your mother tongue is, whatever generation you're from, whatever sect. So not to feel limited, that once you start looking and get online and look at the resources in your local area, there is plenty there. But yes, that we do have links with AA, and we do have members of AA that support. So AA is Alcoholics Anonymous. But yes, there are members from the Punjabi community who've set up their own meetings to support other Punjabi people looking for recovery, and from what I understand, those meetings as well are online, so people don't have to leave their homes to attend meetings. And it's not just for Punjabi community, it's across, anybody, yeah. There's even like Polish AA, there's different women's AA, like there's so many different groups, you don't have to just feel that might not want to attend that one, so you can attend another, so you've got lots of choice actually. Yeah, and AA is, So is it like people is it like a group chat, or how do they contribute to it? How do they use that online service? So they can go and look on the AA website. AA website, okay. Patients that come and see us in hospital are all written to with all the resources in the local area, and I think it's important as well to look at the fact that there's not just AA, there's plenty of other ways to do this. There's community services, so in each area that you live in, have a look at what the community service is that serves your local area, and it will be, there's lots of different ones, and they'll work in very different ways, but there'll be lots of different approaches to getting you drinking safe levels, or reducing your alcohol consumption down, or even becoming abstinent. Some of them have detox facilities yes. and rehabs attached to them. We're going to talk that about as well, our treatment, which we started off, but we went to somewhere else. Yes. सो जिदा कि सैम ने भी दसिया ते रॉक्सी ने भी दसिया कि जेडी ट्रीटमेंट ऑप्शनस है अलग अलग तरीके ने, स्पैशली असी जो गलबात करन लगे सी एशियन कम्यूनिटी के बारे जिदे कि नॉर्मल कई बार मन्निया जाता है अल्कोहल जो असी जाने जी साड़ी वैडिंग्स वगैरह होगी या इस तरीके दे नाल देखा जाता है कि पार्ट ऑफ या वैडिंग दे विच होना जरूरी है, पर जिन्नी तो तुहाडी लिमिट आ उस हिसाब दे नाल पीना भी जरूरी है, उस तरीके दे नाल नहीं पीना कि तुहानू हार्म होए। एंड थोड़ी असी गलबात की कि वूमेंस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲਪ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੇਅਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। So other which we support, and we work towards an elective detox. Also there's other treatment options where there's detox facilities so it's either with like some community services do like home detoxes and have access, which we touched upon before, to their own detox facilities or rehabilitation centres. But that depends on your local area, and so it varies from locality place to place. Yeah, so ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੌਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੀਟੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੀਟੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। So what are the side effects of it if we go on, if somebody is detoxing or having a treatment? Is many side effects, or is just like a withdrawn type of things, certain things happen? I think generally an alcohol detox, if a patient comes to our trust and they've got a medical reason to be in a hospital bed, so let's say they've broken their leg and we've done our assessment and the patient is alcohol dependent and viewed as safe to be detoxed, we will of course manage that while the patient is in the trust. And what will happen is if there's, the assessment has been thorough and the patient has been quite straight with us about what they're drinking, yes. It tends to be really simple. It's a few days in hospital, generally it doesn't go over 3, maybe 4, and the patient returns back home. Where patients trip up is that they become very focused on the fact that they've had a detox in hospital and they've had whatever else, they might have had their leg, some surgery on their leg, or for whatever investigations they've had. They now return home and there's been no thoughts about what's going to happen when they return back home. They're back in their own environment. So it's our job to get patients thinking about what they're going to do when they go home, to stay focused on staying abstinent. So while the patients are in hospital, they will receive the medication that Sam discussed earlier, the benzodiazepines, which is diazepam normally that we use in our trust. They'll also receive some vitamins through an infusion called Pabrinex, because normally our patients are quite malnourished, so they will look like they are eating well, but internally they're completely malnourished because they can't take vitamins from their food. So the main side effect, I suppose, that we see is that patients don't get prepared enough for when they're back home. Do you think sometime, when people come to you with withdrawn symptoms, or as they come, they don't like to admit they are taking alcohol is as too much consuming? Do you find difficult that when you have to say to them you are over the limit, and they say no, we are fine, there's nothing wrong with us? What do you do that time? I mean, it's very hard that time when you have to treat them as well, and something is not right and something worse can happen to them. In that situation, I think at the end of the day is that we can just tell a patient what we know. We also have got breathalyzers, so we're able to know how much someone is drinking, and we know how a breathalyzer works. So, but ultimately,
is that it's up to the patient, the person. When they're ready, that will all come and they'll admit and they'll be truthful and they'll seek. But some patients and people don't want help. They like drinking and that's their choice. All we can do is advise. Yes, so it's advice is there when they are ready for help, you are there to help as well. And there's support out there, you know, there is, but yeah, all we can, and it is sad as we know some people that, you know, patients that have been really unwell, and if they continue drinking, you know that their health is going to be really affected, but that's their choice. They've got capacity to make that decision. They're aware of the risks, and that's all we can do. Yeah. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਤੋਂ 4 3 to 4 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ 3 to 4 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ we done what are the risk of not getting treatment? We haven't. So what is the risk of not getting treatment? There is many risks. If somebody is already, they know, I mean everybody, I think most of the people I will say they know that drinking too much they are drinking, but they don't want to admit it. And what could be, you know, what can that bring them forward to have treatment, do you think? I think across the board, when patients come to us, as Sam said earlier, they're generally at a place where they have to come and see us because there's something physically wrong. And I think our objective really is to get involved with individuals who are struggling with alcohol as early as possible so they can understand the risks. If we intervene early rather than later, it can save somebody's life. But yeah, I mean, some of the things that we're seeing is got lost. So I think that the impacts on alcohol are that alcohol can negatively affect your physical health, mental health as well, being as well, and it's always. I mean, it's a casual factor in more than 60 medical conditions, including, you know, cancers of the mouth, throat, liver, and breast cancers. Causes high blood pressure, it causes liver cirrhosis, and that can lead to decompensated liver disease, which is, we see, you know, a lot of patients that have fatty liver or liver cirrhosis and decompensated liver disease, because you get something called alcoholic liver disease. So the alcohol is damaging your liver and you continue to drink alcohol, so it damages your liver further. And this name it so many. It's like, Sam, your health is in your hand, isn't it? We said ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ
अपनी लाइफ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਸੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਲਕੋਹਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਾਊਥ ਕੈਂਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਲਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਆਪਣੇ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Sam ne jitna mention kitte it's a big list of health risks with alcohol. And there's many more. That's just a casual factor. So you've got to think that there's also like falls, confusion, alcoholic-related dementia, which is like Korsakoff's and Wernicke's, pancreatitis we see a lot of, alcoholic gastritis. The list, we see. Cardiomyopathy, peripheral neuropathy. The list just goes on, yes. And this is where it's something that needs to be talked about because, there are patients with these health issues that probably don't know whether they understand that alcohol is playing a big factor in their physical health. So thank you so much, ladies, for coming and giving us information regarding alcohol awareness. So I would like to thank you both of you from our team as well. I know it was a little bit noisy today though. But जी हाँ जी जिदा कि सारे NHS टीम ने बहुत योगदान पाया ते सानू अवेयरनेस ਦਿੱਤੀ alcoholism ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू हुए इतने सादा हेल्थ टॉक समाप्त होता है मैं अकेला ही चला था सबर पर और लोग मिलते गए एक कारवा बनता गया थैंक यू सो मच